Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome back to Russian with Nastya. I'm so happy to be back after my short vacation. I'm so excited. And today we're going to do a weekly quiz. We're going to repeat everything that we did last week. Итак, давайте начнем. So let's begin. We'll have 10 questions with 1, 2, 3, with 3 possible answers. Итак, номер 1, number 1. Question number 1 is сын, дочерь. Сын, дочери. 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 Сын, дочери. А. Племянник. Племянник. А. Племянник. Б. Внук. Внук. And Г. Actually, I have space here. Г is тетя. Тетя. Pay attention that U is always stressed. Внук, племянник, сын дочери. So, the correct answer is сын дочери means the son of your daughter. So if you have a daughter, her son for you is племянник, внук, or тетя. And the correct answer is внук. Внук means a grandson. Grandson. Племянник is a nephew. And тетя is an aunt. Aunt, grandson, and nephew. And of course, the son of your daughter is your внук, your grandson. Очень хорошо. Пойдем дальше. Номер 2. Number 2. 2. Мы means we, мы. A verb here. В кино. Кино. В кино. А is идем. Идем. Б is идете. Идете. And В. Oh, here. I made a mistake here. It's V. And V is идут. 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 So basically here you have to know the conjugation of the verb to go. We go to the cinema. Мы, a conjugation, a correct conjugation of the verb to go. В кино, to the cinema. Мы в кино. Идем, идете, or идут. Мы идем. Очень хорошо. Мы идем в кино. We go to the movies. Мы идем в кино. Я, here, number 3. Я will be in the brackets because we will change it. Я means I. I am or I. Я. Нравится. Нравится. Я нравится готовить. Готовить. It means I like to cook. What should we put here instead of я? This is why I put it in the brackets. A is мне. B is меня. Меня. And V is мной. 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 I like to cook. Мне, меня, or мной. What should be here instead of я? Of course, the correct answer is мне нравится готовить. I like to cook. Мне нравится готовить. Хорошо. Number 4 is когда я смотрю фильм, я пью. Когда я смотрю
смотрю. Когда я смотрю фильм. Когда я смотрю фильм, я пью. I drink. When I watch a movie, I drink. Я пью. And A can be cola. B колой. And V колу. Когда я смотрю фильм, я пью. When I watch a movie, I drink колу. И правильный ответ, and the correct answer is... Ой, я хочу чихнуть. I want to sneeze. Ой, извините, I'm sorry. Yes, I drink, я пью колу. Accusative case, right? Я пью колу. Очень хорошо. Пойдем дальше. Номер 5. Number 5. Вы работаете, and in the brackets we will put стюардесса. Вы работаете, in the brackets, стюардесса. Do you work as a stewardess? How should we change this word? We have to change it to instrumental case, because here we have a verb работать, to work, and after this verb the noun will be in instrumental case. So, do you work as a stewardess? A is stewardessой. B стюардессой. So here the ending is different. Or стюардессу. В. Стюардессу. Вы работаете стюардесса. Do you work as a stewardess or as a flight attendant? Стюардессой or стюардессу. И правильный ответ, and the correct answer is стюардессой. Feminine A ending will be replaced with ой. Стюардессой. Очень хорошо, молодцы. Next question. 5 more questions and we are done. Итак, вопрос номер 6. Давайте напишем. Let's write it down. Okay. 6. Видно, да? You can see it. 6. 1.5 in Russian. 1.5 in Russian. 1.5 in Russian. And we have A. Половина. Б. Полтора, and В. Четверть. 1.5 in Russian. Половина, полтора, четверть. Половина, полтора, четверть. Окей, отлично. And the correct answer is полтора. Половина is half,
and четверть is a quarter. So полтора is 1.5. Пойдем дальше. Let's continue. And the next question. Номер 7. Следующий вопрос. Номер 7. Я работаю. I work as a журналист. Журналист. I work as a journalist. Я работаю, and in the brackets, журналист. Again, we have to put it in instrumental case because we have the verb работать, and after this verb, the noun will be in instrumental case. А журналистами Б журналистам so we have army, журналистам or журналистов журналистов. Я работаю, nominative, журналист. We have to change it to instrumental case. Журналистам or журналистов. I work as a journalist. This is the meaning of this word. I work as a journalist. Journalist is a noun in masculine. For women and for men, doesn't matter. We have one word in masculine. In masculine, you have to add om to make this noun instrumental. Instrumental case. Журналистом. I work as a journalist. Я работаю журналистом. Number 8 is German language in Russian. German language in Russian. German language in Russian. А. Немецкий. Б. Германский. Германский. And В. Датский. So, German language in Russian. Немецкий, германский, датский. And the correct answer, of course, is немецкий. Немецкий is a German language in Russian. Немецкий. Очень хорошо. Let's continue. Давайте продолжим. Number 9. 2 more questions and we are done. Номер 9. Number 9 is 9. Они работают. They work as. Они работают. And here we have plural. Работают and пилоты. Пилоты is plural, nominative. We have to change it to instrumental case because we have the verb работать, and after this verb the noun should be in instrumental. Они работают, they work as pilots. А is пилотой. Пилотой. Б. Пилотами. Пилотами. And В. Пилотов. Итак, они работают. They work. Пилоты is in nominative.
change it to instrumental case to make this sentence grammatically correct. Они работают пилотами. In plural, the ending is ами. Пилотами. Они работают пилотами. And the last question is я живу, I live, я живу в, and in the brackets, in nominative case, we will write New York. I live in New York. So New York, we have to change it to, change it to a case. Я живу, I live in, and A is New Yorker, New Yorker. B, New Yorker, and V, New York, в Нью-Йорке. So, я живу в Нью-Йорке. Prepositional case. Я живу в Нью-Йорке. And the correct answer is я живу в Нью-Йорке. Of course. The ending is е. В Нью-Йорке. Я живу в Нью-Йорке. That's all for this lesson. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. Let me know in comments how much did you get out of 10. How much correct answers did you get out of 10. Целую вас. Спасибо. Пока.